자타공인 최고의 실력자 CIA 특수요원 파인입니다. 전술 핵폭탄을 유통시키려는 적의 수장에게 은밀하게 접근해 폭탄의 위치를 묻는데 알레르기 때문에 적의 수장을 죽여버린 그에겐 눈과 귀가 되어주는 자료 분석가 수잔이 함께 있는데요. Should have brought more bullets. Oh God, duck! Nice moves, fine. I can't get to the wires. Lock coordinates 43.16547. Nice drone work, Coop. 파인이 작전에 큰 역할을 해준 수잔에게 고마움의 표시로 근사한 저녁을 선물하는데 These look delicious. I don't want to be critical, but this is very chewy. Coop, you're eating a hand towel. Cleansing my palate. 사실 그녀는 파인을 마음에 두고 있었는데요. 그걸 아는지 모르는지 그놈은 아슬아슬하게 선을 지키며 마치 어젠관리하듯 그녀를 대하는데 완벽히 이용당하고 있다는 걸 알면서도 그를 좋아하기에 실은 내색 한번 하지 않으며 그의 잡일까지 도맡아 하는 그녀는 오늘도 자존감이 바닥을 치고 말죠. It's so you. Is it? Wow, perfect. Hi, terrorists. Oh, golly. We're a perfect team. That's why we work. Someone other than Boyanov knows where that nuke is. It's probably his daughter, Reina. She's really the only person he's trusted. CIA 본부에선 폭탄의 행방을 찾느라 발등에 불이 떨어진 상황이었고 수잔이 자료 분석가답게 그 힌트를 찾아내 주변 인물에게 접근하는 새로운 작전이 시작되는데 Go get her. Grab my things, Coop. My life is a disaster. Well, for what it's worth, I think you're brilliant as you are. Well-behaved women often make history. Give up on your dreams, Susan. Hi, hey Nancy. Hi, Susan. Hi. 비슷한 처지인 친구 낸시의 위로를 받으며 기분이 풀리려는 찰나 CIA 입사 동기가 친구들과 요트 타고 휴가 갈 계획이라며 염장 오지게 질러놓고 가버리는데요. I'm gonna go home. No, come on. Fine, you good? Okay, Coop. Just pulling up. Okay, pull back, fine. This is too easy. No. I'm drop your weapon. No! Damn it! I know who all your active agents are. No, no! I have never had a more difficult duty than to bid farewell to colleagues taken from us. 마음에 두고 있던 파인이 눈앞에서 죽는 모습을 지켜볼 수밖에 없었던 수잔은 그의 캠을 수없이 돌려보다 연락처 하나를 발견하게 되는데 Paris. How the fuck did this twat find out our fucking name? Obviously, we're talking about a mole. 테러 조직 연결책 전화번호인 걸 알게 된 그들은 작전을 실행하려 하지만 요원의 신분이 모두 노출된 상황이라 진퇴양난에 빠진 그때 We just need someone who can shadow them without attracting attention. We need someone invisible. I'll do it. Okay, thanks, lunch lady. But you worked with Fine. Would really like to do this. For fine. 불같이 반대하는 포드의 성화에도 그녀의 진심 어린 행동에 일단 고려해보겠다 말하는 부국장인데요. What's your deal, Cooper? What do you mean? Does that mean? I can't really. Stupid gun! Somebody definitely sped this up. Okay. Ouch. Well, I almost put it up on YouTube. 그녀의 화려했던 입사 테스트 장면을 둘러보던 부국장이 깜짝 놀라서 일단 단순 미행 임무 작전을 허가하게 되는데 am I going? You're going. I look like someone's homophobic aunt. Ooh. Oh, that's a beautiful hotel. Not that one? No. No, this is. This is, yes, it is.
Nancy, please tell me you can hear me. I'm here, I've got you. Having a heart attack. I can't do this, Nancy. It's that bad. Oh, wow. Hey, listen, try and get some sleep, okay? And we'll get started first thing in the morning. All right. Good night. DeLuca must have known we were coming. Lemonade out of lemons. Stay focused, we can do this. Tu cantas la saudade. Regardez, voilà. Okay, I've got it. I'll run it through the system, it'll take a few minutes. Well, I've got a feeling you're about to fuck things up. Bugger me with a fish pole, it's Ford. You're gonna get yourself killed. Nothing kills me. 수잔이 일을 망칠까 염려돼 기어코 작전 지역을 몰래 쫓아온 포드는 실컷 그녀와 말다툼을 하다 자리를 뜨는데 되려 그에겐 이미 미행이 따라붙은 상황이었죠. I'm following him. Oh, exciting! I gotta go warn him. Ford! Ford! I left my baby in the shop! Excuse me, Ford! He's got a friend. Rick Ford! Get out of his way! No. Be careful, Susan. All right, that's enough. 죽은 남자에게서 획득한 카메라에 찍힌 사진들을 조사해보는 수잔인데요. Oh my God! Oh, Ford's is bigger. The video. 동영상 자료를 보던 중 핵폭탄을 구매하려는 자의 신분을 알게 됐고 차량 번호를 확인해 위치까지 알게 된 그들은 너무나 위험한 일이라 수잔에게 복귀를 명령하지만 지금 아니면 잡을 기회를 놓칠 수 있다는 수잔의 강력한 어필에 부국장은 새로운 작전을 허가하게 됩니다. Cooper, you're right. You did good work back there. Hey! Welcome to Rome. I'm Aldo. I'm Penny, like the penny. Like a penny. Merry Christmas! I don't want to hurt you, but I'm about to work you right. Don't worry, I have you. Are you sure this guy's even an agent? Absolutely, no, he's the best. Oh, no, there have been some complaints filed against him. God! Here is my phone number. Memorize it, then burn it. Good luck. Wow, he is hot. 변태 같은 요원 알도를 보내자마자 두루카의 행적을 확인한 수잔은 미행만 하라는 본부의 명령을 어기고 단독 작전에 나서게 되는데 Rogue. I'm sorry, but I have to check you in. She's with me. Darling, let's get a drink. Such a gentleman. 이쯤 하면 민폐덩어리 포드가 또 행사장에 나타나 작전을 망치지 말라며 수잔에게 폭 딜렀는데 탱커의 딜러인 수잔은 아랑곳하지 않고 받아치며 투닥거릴 때 그녀의 눈에 두루카가 나타나 뒤를 밟게 됩니다. Ma'am, Yes, yes. seats are reserved. Of course they are. Okay, ma'am, yes. Nancy, I found her. I found Raina. She's with DeLuca. 우연찮게 폭탄 소유자 레이나에게 독약이 든 술을 건네는 걸 목격한 수잔은 그녀에게 알려주기로 맘먹는데 Excuse me, ma'am. Because I think somebody just put a roofie in your cocktail. Thank you, Miss. Oh, Penny, but...
You know, Rome is Rome quite is the amazing. worst. Yes. You have lipstick on your teeth. Here we are. So far, I'm riddled with disappointment at the service. You know, I once saw someone eat one of... Do you always tear your food up into little pieces? You look like a squirrel. 목숨을 구해준 수잔에게 고맙다며 식사를 대접하던 레이나는 털털하고 유머러스한 수잔에게서 돌아가신 자신의 엄마가 오버랩 때 연민을 느끼고는 자신과 함께 여행을 떠날 것을 제안했는데요. 좋은 기회라 생각한 수잔이 흔쾌히 수락했고 자리에서 일어나려던 그때 꼼짝없이 죽게 생긴 포드를 위해 모수 신호로 본부에 도움을 요청하는 수잔. Shut down the power to the Casino de Rome. Everybody, please remain calm and stay where you are. No, what's happening? What the fuck just happened? Oh my God, Rena. This is a really jazzy place. Thank you. 수잔의 소지품을 검사하기 위해 약을 탄 술을 먹인 레이나. 아니 그냥 가방 좀 보자 하면 되는 거 아니야? 다행히 생필품으로 위장된 장비들로 인해 다시 한번 믿음을 얻은 그때 God, that is so rude. It's Frederick! Frederick! I know what to do. You just blew your cover. I know what you're thinking. And you're wrong. I'm a private bodyguard and your father hired me to protect you. 범상치 않은 움직임을 보여준 수잔을 의심하게 된 레이나에게 사실 니네 아버지가 날 은밀히 고용한 보디가드였다고 그간 조사에서 얻은 정보를 통해 다시 한번 믿음을 얻은 수잔인데요. So, what's the plan? Who are we meeting? I'm meeting a potential bidder, if you must know. Do we have anything yet? No one so far, Susan. Keep your eyes open. Whatever. Keep an eye out for this. 레이나에게 접근하려던 입찰자가 사실 그녀를 암살하러 고용된 인물인 걸 눈치챈 수잔이 조치를 취하려 하는데 What are you doing, Ford? I'm here to help you, Cooper. Get out of here! Get out of here. Thank you for the beautiful ladies. You guys okay? What's up, Budapest? 포드와 투닥거리다가 암살자가 이미 모습을 드러냈고 레이나에게 접근하지 못하게 수잔이 낸시에게 어떻게든 이목을 끌으라고 지시하는데요. Kiss me! Take me now! Turn around. Wake up! My father used to bring people here, but he especially didn't like it when people lied to him. 죽은 줄만 알았던 포드가 맙소사 그들과 한패였고 수잔은 온갖 조롱을 당하다 주인공이라 죽이지 않고 가두게 되는데 Hello, captured lady. Don't be downhearted.
과연 그녀는 무사히 탈출해 지구를 구할 수 있을까요? 더 많은 이야기가 궁금하시면 고정 댓글을 확인해주세요. 아울러 구독과 좋아요 댓글도 한 번씩 어떻게 좀 부탁드립니다. 자, 오늘 리뷰해드린 영화는 기존의 국룰처럼 여겨지며 화려하고 멋있는 이들의 전유물이라고만 생각해왔던 스파이 액션 영화에서 날렵함과는 전혀 거리가 먼 것 같은 주인공 수잔이 누구도 해내지 못했던 고난이도 작전들을 하나하나 해결해 나가면서 재밌는 장면들을 많이 연출한 액션 코미디 영화인데요. 잘나가는 요원에 뒤치다거리만 하며 자존감이 바닥치던 수잔이 우연찮은 계기로 각성하게 되면서 누구도 말릴 수 없는 슈퍼우먼이 되어 다소 우스꽝스럽지만 시원시원한 액션들을 보여주며 잠시도 입꼬리가 내려오지 않게 만들었던 2015년 5월에 개봉한 폴 페이그 감독의 스파이 추천해드리며 리뷰 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다.